like this one. Alright. Yung cover na yan. One more. Like this. Puntos na kami yun ah. Alright. Magsasalita ako sundan mo. Gagala tayo, boy. Right. Saan to papunta? Ha? Biyaheng Biyaheng ano tayo. Biyaheng impyerno. So ayun guys, alright, good morning. So andito tayo ngayon sa Ensenada, Mexico at andito tayo maggagala, mamamasyal at may pakita ko sa inyo, syempre, kung ano meron sa Mexico, yung makikita natin na ibang iba sa Pilipinas. Andito tayo at mag-iikot-ikot tayo, boy. Ba't namatay? Pupunta natin ng downtown, di ba? Uy, namatay. Okay yun, boy. Syempre, shout out sa aking mga bagong subscribers. Syempre, na sumusuporta. Salamat sa 1 million subscribers dyan. Wala pa. Pero aabot tayo dyan, syempre. Tiwala lang tayo doon. So, Saan ba? doon. Wala na yung mga bazar dito, no? Wala na yung mga bazar. Saan? Wala pa. Mamaya pa yun. Yung? Uy, ba't walang ilaw? Hindi. Walang ilaw yun, pero naka-record yan. Ayan. So, ayan, kasama natin si Ali. Yung bakbakero ng Cebu. Bakbakero at terador. Loyal lang Cebu. At syempre si Bang, si Kawan ng Indonesia. How are you, Kawan? Good. Good, man. Yes. Magandang umaga. Magandang umaga. So, what about in Indonesian, man? Selamat pagi. Salamat pagi. Yeah. Selamat pagi. Salamat. Go. Salama. Selamat. Salamat pagi. Selamat pagi. You know pagi in Philippines? What? Fish. Fish? Which one? Later, no? After manjar? Later this one. Content. Alright, okay. So ayun, dati mayroong flag dyan na pinakamalaki. Ayan, pero ngayon hindi natin makikita yung flag dahil wala silang nilagay. Ayan. Siyempre yung view, napakaganda ng view dito. Ayan, tirik yung araw. Tapos dito, ayan, meron ditong dancing fountain sa gabi. Ayan, makikita natin may mga ilaw dyan. Tapos yung butas yung sa tubig. Ayan. At syempre yan, pangalan ng Ensenada. Tapos nandun yung barko, is Grand Princess. Syempre tapos sa banda dyan, yun, puro mga yate na yan. Let's go, man. Let's go here. Which way we go? Here? There? Guys, mau nila swimming pool guys. Gamay na siya guys. Pero laom kayo na.
Ayan, lumabas na si Haring Araw. So, di na gaanong mainit. Ang dami mga yate dito boy, oh. Ano siguro to boy, gawaan ng yate to dito. Yung Buntag Cebu. Buntag Cebu. Buntag Mexico. Anong oras na dun sa atin boy? Gago, gabi na dun. Gabi pala. Mandaling araw na sa atin ngayon boy. Mga pirata diri guys. Ano nga yan boy? Gawaan ng mga yate nga yan. Padya Naval. Gawaan nga ng mga yate. No? Parang shipyard. Shipyard, yeah. Shipyard ng Ensenada, Mexico. Shipyard nyo ba yung mga brand new pa yung mga yate boy, oh. Oh, look at the dog. Wow, with the glasses, ha? Wow. Ang kaganda ng yate, oh. Ayan boy, mga ano pa no? Shipyard. Montego Bay. Tapos ngayon mga shopping mall na. First time ko nga pala makagala dito, makadaan ngayon, oo. Kasi dati-rati meron siyang ano yun, may harang eh, kaya di ka makakadaan eh. Alright, so ayan, malapit na tayo sa downtown dito sa Ensenada. Ano, medyo malapit na tayo. Dito na tayo naman. Downtown, pharmacy, restaurants. Bang, where you go? Looking for the... Manjar. Yeah, Manjari. Looking for restaurants, ha? Nakastop pa tayo. Okay, let's go. Las Vegas. No, malapit na tayo sa ano. Ito, downtown na nila to eh. Morris, do you teach a bunch of magnets? Any massage? Good ladies? Give me check. Over.
Good morning. Morning. How are you today? Good, sir. Thank you. Kumusta ka? Mabuti. Yeah, mabuti. Walang pera? Meron but konti lang. Not too much, not too much. Yeah. Yung mga Meksikano, marunong na rin sila magtagalog. Mother? Vamos a ver, porque somos de allá. So ayan, nandito na ako sa downtown. Ayan, ito na yung pinaka-downtown ng dito sa Ensenada. Ayan. Moron restaurant, shopping mall. Got it over here. Got it all right there. Boy, ano binili mo? T-shirt, Ensenada t-shirt. Ensenada t-shirt. Hindi ko kasi nagustuhan yung print, ah. Yung print niya. Good morning, ma'am. Yung maganda, boy, design. Yeah, boy. Viagra generic. Ha? So, Wendy. Felipe. Walang pera. Bang, how do you say walang pera in Indonesia? No money, no money. Nggak ada uang. Gaada awang. So, no money, gaada awang. Gaada awang. Pending, yeah, pending. So, no money English, Indonesian, gaada awang. Ya. Okay. Tamang ikot lang kami. Ayan. Ladies, amigo. Massage happy. No man, thank you. Bang, look at this. School, man. Ayun nga design yung ano. Bang. Parang pinagbahayan ng ano. Let's go. So we'll go here. Kakain na lang tayo. Ano? Ha? Paihaw o ano? Paihaw tayo? $5 to. Taco, fried beef, oyster, drinks, margarita, beer. Go boy. Tingnan tayo kung bibili din. Paluto natin. Ha? Ito alin? Pwede, tapos paluto mo na lang, no? So yung mga restaurants dito katabi yan, nasa harapan lang yung market. Ayan. Ano?
Yung codloin. This one, the one we eat in Winnie. Yeah, yeah. It's different? Ha? Sa milkfish yung lolo. Milkfish. Bangus, bangus. Corvina, mahi-mahi. Yes, amigo. Hello. The clams, chocolates, white clams, oysters. This is codloin, yeah? Yes, white fish. Codloin, yeah. Snapper. Amigo. Yeah. Crocodile. Smoked tuna. Ano? Tara. Let's go bang? Where? Go? Huh? Eh, go. Prito. How much prito? Mais fritos? Isa o sayang? Kaning nakakain. Son pesos. Cookie for you. Cookie for you. This $5 guy. per person. Everybody. $5? Sí. Per person. Ajá. $5 per person. Cookie for you, everybody. We buy there outside. So, they charge only $5. Only $5 for 3 Sí, person. $5 per person. Each. Each. No. Each? No. All. Per person. Per person, 5. Per person. Then how much the fish? Yeah. I don't know the price, how much. Cookie for you, everybody. Ganito na lang tayo. Ay, hipon eh. Aguachiles, a train, and a So what crema. about this one? Fish fry, Yeah, $20. $20. $20. Con rice, salad, tortillas, cheese, Ajá. salsas. La garlic spicy, $20. $20. Fried fish. Rice, salad, tortillas, All, huh? cheese, All. No, ese no. Because the picture is Yeah, the picture is all. That's why I asked this all. Ese sería No discount for crew member? Ay, kakain na muna. Food trip na muna kami. There is drinks and then I eat. So ayun, wala kami nagustuhan doon dahil yung mga mahal nga daw. Hanap pa kami ng ibang restaurants. Putahi. Hong Kong restaurants. Let's go bang. We cross again this road. You don't like fish? Huh? You like, but I like. too much expensive. Expensive. Yeah. Yeah. $56 only good for one person. Good for one. Our country only $5. Let's say. Yeah. It's different. All. The problem is very expensive because of the, all the people there is, tourists. For white people it's okay. But for us, not good. Pew pew. Pew pew. Pew. One more. Pew pew. Let's go. Already? I know. It's right side. Yeah. Small cafe. You go. Small cafe. Already the nipple. You know already, huh? The ear. Curly hair. Pew pew. Kasi, attack. I got the girls over here. No man, thank you. No. Yeah. Go to the restaurant. We go restaurants, man. Grand Hong Kong, man. The Grand Hong Kong. Man, not right side. Huh? Left side. Yeah, left side. Hey, boy.
man, these beautiful ladies. Yeah, man. No, man. Thank you, man. Thank you. Okay. Yeah. I got new girls, eh? Oh. Okay.